Bienvenidos a un nuevo Kine Talks. Welcome to this Kine Talks with Dr. Jo Nijs. And primero les quiero agradecer por estar acá un día de semana a esta hora. Este es horario laboral para la mayoría de ustedes. Los veo uniformados. Everybody's working now, Joe, so they are keeping a little time apart to hear about you and to get to know you better. So please, welcome and tell us a little about yourself. Cuéntanos un poquito de ti primero antes de que nos metamos en las preguntas. Before questions, we need to hear about you. So I'm trained as a physiotherapist and also as a manual therapist, and but my main job now is doing scientific research and training people willing to become a physiotherapist here at the University of Brussels, where I'm a professor, and I'm also a part-time clinician. Working in the University Hospital of Brussels, and I'm also a guest professor at the University of Gothenburg. Bueno, actualmente Joe es un investigador, pero también clínico. Fue entrenado como terapeuta físico y también como terapeuta manual. Y ahora en el último tiempo, por supuesto que todos ustedes ya saben que se ha dedicado muchísimo a la investigación, así que está trabajando en dos universidades, tanto en Copenhague como en la Universidad de Brujas en Bélgica. And I'm a big fan of your country. Y es un fanático grande de nuestro país. The food is very good, the wine is very good, so I'm a big fan. Le gusta mucho la comida, le gusta mucho el vino, así que se declara un fanático de Chile. So, first things first, some of these guys want to know, when are you coming to Chile? Is there any chance to have you around? There was a plan, but for me to come for the third time to your beautiful country, but it's been postponed, at least also due to the pandemic. So right now there's nothing planned. Por ahora no hay nada planeado, pero yo le cuento que en esa cajita de preguntas que coloqué para que la gente sepa, me habían pedido preguntarle cuándo se da una vuelta por Chile. La verdad es que a él le encanta venir, pero por la pandemia no hay nada planeado todavía. De seguro los chicos de MS están planificando algo para el futuro. And now I want to ask a few things about pain, obviously. Some of these guys want to know, what are your thoughts about the algorithm of nociplastic pain? Facundo is there in the audience. He's from Argentina. We have an audience with Chilean colleagues and also Argentinian colleagues, Peruvian colleagues. So everybody can write in the chat to ask questions as well. Let me know your thoughts, Joe. Well, of course, I contributed to this new clinical criteria, the International Association for the Study of Pain criteria for nociplastic pain. So I was part of the committee which was appointed by the IASP to develop these criteria, and Eva Kolzik led the group and did an excellent job in doing so. I think the result is not that bad. Of course, it's not perfect. These are not. This is not rocket science. This is providing clinicians some structure to aid in their clinical decision making. And for sure, they're not validated diagnostic criteria, but they're not intended to be so. They're intended to somehow create a framework to support clinicians in recognizing those patients that don't fit in the other two boxes, which are namely the box of neuropathic pain and nociceptive pain. Also, we wrote up after the publication of the IASP nociplastic pain criteria, we wrote up a review article, a narrative review article, where we compared the new criteria with the previous criteria that we had published in 2014. And I think the conclusion from that paper is that when you compare the new criteria with the old criteria, I think it's a good upgrade. You know, it's more robust, it's more comprehensive, and for sure it's more it got more
more background, if you can call it that way, in terms of the older criteria. The first criteria, the 2014 criteria, were mainly proposed by the Pain in Motion group, and this, of course, now this new set of criteria is proposed by and endorsed by the International Association for the Study of Pain, which of course is a powerful association, which doesn't mean that it has to be the thing or the gold standard, not at all, but at least it's a step forward. And having said that, I also want to emphasize that we shouldn't say do the pain phenotyping thing as the number one thing you need to do in clinical practice. Not at all. I would primarily urge clinicians to focus on lifestyle factors, cognitive emotional factors. That's even more important than the pain phenotyping, but the pain phenotyping somewhere fits in there as also an important issue, probably not the most important issue, but at least it's also an important issue. So, did you get it, Facundo? ¿Entendiste, Facundo? Give me a few seconds to translate, don't worry. Sorry, I'll try to keep my answers shorter for the next questions. Sorry, Nicolas. Don't worry, I think I got it. I'm going to translate to Spanish now. Ahora vamos a traducir esa gran respuesta. Bueno, primero dice que él fue parte de los investigadores que han creado como este criterio diagnóstico, algoritmo. No es que sea un criterio diagnóstico propiamente tal, sino que más bien una guía que trata de entregar a los clínicos para proveer en el fondo un marco de trabajo a nuestro razonamiento, porque hay pacientes que se nos arrancan de las categorías convencionales en relación a los que tienen dolor de predominio neuropático o dolor nociceptivo. Cuando algo no cuadra, tenemos ahora esta nueva forma de entender que hay algo más, y además de eso es un gran upgrade de lo que fue el 2014, porque en 2014 la categorización de dolor nociplástico fue creada por el grupo de Pain in Motion, que encabeza Joe, y ahora en este año se está auspiciando, ha sido respaldado por la IASP, lo que le da un peso mucho mayor. No significa que sea el gold estándar, pero por lo menos nos da nuevas directrices para poder trabajar, así que me imagino que ya ustedes han leído esos últimos papers y son bien interesantes, y creo que así como lo dice Joe, no es lo único en lo que hay que fijarse, porque el fenotipificar el tipo de dolor del paciente es una de las cosas, pero también está el estilo de vida, están sus otras condiciones de salud, así que hay que ser capaces de ver la foto general. I think I got it, Joe. Espero que hayan entendido todos. And now, well, I'm thinking about this nociplastic pain criteria, and one of the things is that the patient has 3 months of pain. Getting to know the central sensitization phenomenon, and sometimes that can be acute. Do you have an example of a patient with nociplastic pain that maybe is presenting with acute symptoms? And let me translate the question, sorry, Joe. Le digo yo que dentro de los criterios de este algoritmo aparece la temporalidad, y a veces puede ser un poco reduccionista pensar en que solamente que tenga más de 3 meses el dolor sí o sí. Y yo le digo que pueden haber escenarios en los que no necesariamente es así. Hay gente que tiene dolor en todo el cuerpo de presentación aguda, y en el fondo, si es que nos puede ilustrar o dar un ejemplo para que aterricemos esto, porque la sensibilización central puede ser un fenómeno agudo. Así que vamos a ver qué nos dice. Yeah, it's a very important question for several reasons. One of which, of course, is to recognize the fact that the central sensitization in itself, it's an adaptive process. For instance, it occurs and is initiated in response to surgery. Right? It makes perfectly sense from a homeostasis viewpoint for the human body to activate central sensitization in response to such a stressful situation, such as a surgical event, surgical procedure, or a car accident, or whatever kind of major stressor. So in that respect, it's a real adaptive process. So in the early phase, it's always an adaptive process. And of course, as when it continues to stay activated or become increasingly activated over time, then it becomes a maladaptive process. And in that respect, of course, the 3-month duration as a requirement for meeting the criteria, the clinical criteria for nociplastic pain, makes sense. But I understand also what you're trying to say in terms of we need to be aware of the possibility much sooner to prevent chronicity. We need to recognize possible signs and symptoms of central sensitization sooner. But I think that's also, for instance, for low back pain, that's also included in guidelines on how to manage subacute
low back pain, and that you search as soon as possible in an acute, subacute pain problem for the yellow flags, for instance. And then if you expand that with also screening for signs of central sensitization, I think the two of them can go hand in hand. Excellent. Le estoy comentando yo, bueno, esto que ya les había mencionado, de que la respuesta de sensibilización central es una respuesta adaptativa. Una vez que se altera la homeostasis, en el fondo puede ser en respuesta a un traumatismo, a un accidente vehicular o cualquier tipo de trauma, como por ejemplo una cirugía, el que tenga un dolor que quizás en ese momento es protector, solo que quizás algo está descalibrado, pero cuando persiste en el tiempo, cuando ha pasado más de 3 meses, por eso hacen la distinción de que ahí el mecanismo predominante podría ser el dolor nociplástico, pero en las etapas iniciales la sensibilización central puede ser considerado incluso una respuesta normal, así que creo que hay que hacer esa distinción y ahora le voy a preguntar justamente por qué él no cree que son sinónimos, sensibilización central y dolor nociplástico, porque no son sinónimos y a veces hemos cometido ese error, ¿ya? Do you think, or what do you think about entertaining the terms, Joe, of nociplastic pain and central sensitization? Do you consider them synonymous? Well, if we put it right according to what IAS is proposing, of course, the central sensitization can be the mechanism, and it's probably the main mechanism explaining nociplastic pain, but nociplastic pain is the terminology for the group of patients that don't fit in the other two boxes. And having said that, the IAS was very anxious to include the name central sensitization into the label for that third group of patients. Because when you look at the steps that they took, first they acknowledged the fact that there was a third group besides the neuropathic pain and the nociceptive pain group. And then they weren't, then they debated on what name it should have. And then they were really anxious to include central sensitization in that name, and then they came up with the name nociplastic name, and then they developed the clinical criteria, and they always acknowledge the fact that central sensitization would probably be the main mechanism driving nociplastic pain, but that was kind of a political decision within the IASP to not include central sensitization in that name. And the main reason that I always raise for that, because I was not involved in that process, and they always explain that also in their publications, because they didn't want to have the name of a pain mechanism into a label for patients, which is strange because for all that I understand pain physiology, nociceptive pain refers to nociception, which is supposed to be a neurophysiological mechanism. Neuropathic pain refers to neuropathy, which, according to how I understand it, it refers to a neurophysiological mechanism. So it's a bit strange that they came up then with a name as nociplastic pain, which in general, when you analyze the name nociplastic, it doesn't really makes a lot of sense, because for one reason, because it's much more than the plasticity of the nociceptive system, which is going on in people with nociplastic pain. Excellent. Y la respuesta que me está entregando ahora tiene relación con que, bueno, la IASP quiso cambiar el nombre para un término que no necesariamente describiese el fenómeno subyacente neurofisiológico, que es lo más común. O sea, la sensibilización central es el mecanismo más comúnmente o probablemente involucrado en las personas con dolor de características nociplásticas, pero a él también le parece eso extraño, porque si no quisieron hablar de los mecanismos neurofisiológicos, entonces, ¿por qué el dolor nociceptivo, cuyo mecanismo predominante es la nocicepción, se llama dolor nociceptivo, o el dolor neuropático, tiene un mecanismo predominante relacionado a un cambio en el sistema nervioso, una lesión o daño del sistema somatosensorial? Entonces, en este escenario puede ser confuso. Ahora, no son sinónimos, pero es uno de los mecanismos que está involucrado detrás. Sabemos que el paciente con dolor nociplástico tiene un cambio que va mucho más allá de la nocicepción. So, let me see. This is a question from another colleague, Joe. Thanks for that answer as well. And this could be maybe related to patient history. What do you want to know in the interview, and what not to ask to a patient with chronic pain? ¿Qué le gustaría saber? Así como algo, maybe a highlight, because I know that you might talk
some hours about this, pero le digo así como que me dé un punto alto de qué sería lo más importante o una de las cosas relevantes de la historia y qué cosa no preguntarle al paciente con dolor crónico. Well, one thing that I for sure want to know is I always start by giving them all the time they need to explain their story and to tell their story and to tell what happened from the early beginning until the situation that is currently present. In addition to that, things that I certainly want to know is their expectations for care, their beliefs, the pain beliefs, but also their treatment beliefs, expectations for care in terms of also what type of treatment they expect to will be receiving. I will for sure also will question them thoroughly about all main lifestyle factors that are driving chronic pain in general, and of course some of them will apply to each single patient, but it's important, of course, during the history taking that we get a thorough picture on which of the lifestyle factors can potentially be addressed in that particular patient. So I think those are the main things. Of course, cognitions, cognitive emotional factors for sure are very key also to question in your patients. Me estaba comentando que lo primero que le gustaría saber, obviamente, es algo general, pero que es importantísimo, que es cuál es su historia, qué es lo que le ha sucedido. Pero una vez que empieza a investigar un poco más, le gustaría mucho saber cuáles son las expectativas que tiene del cuidado que va a recibir, cuáles son las expectativas que tiene del tratamiento en el fondo, y por otra parte no puede dejar de lado los factores relacionados al estilo de vida, como también la esfera psicológica, así que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en esos pacientes, la esfera psicológica, que de alguna manera es lo cognitivo y lo emocional. And if you want to maybe recommend the use of an outcome measure or some kind of screening tool, which one is the must in Belgium right now? ¿Cuál sería sorry, I want to translate the question as well. La primera encuesta o herramienta que le usaría en la mayoría de las personas, como que lo que están haciendo ahora en Bélgica, si tuviera que usar una encuesta de resultados, una medición como escaneo, ¿cuál sería? In Belgium, we as physiotherapists, we don't have specific obligations to use certain outcome measures in our patients, not yet at least for chronic pain management. This can change and hopefully will change in the future. So the tools that I use on a standard basis, but I only see chronic pain patients, so it's fairly easy and straightforward for us to send them the questionnaires to be filled out before their first session with us. And those questionnaires includes the pain catastrophizing scale, then a pain drawing, which is fairly normal, I would say, to use, the central sensitization inventory, the perceived injustice questionnaire, and then the final one is one from the acceptance and commitment therapy. It's the, what's the name again? Well, you get two nice output subscale scores, which is the general avoidance subscale score, which doesn't refer to avoidance towards physical activity only, but is general avoidance behavior score. And the other subscale score you generate from that acceptance and commitment therapy questionnaire includes the subscale of cognitive fusion, which refers to the fact that the patient somehow fuses with becoming a chronic pain patient rather than sticking to its own original identity. Está diciéndome que en Bélgica hoy en día no tienen la obligación de usar una encuesta de resultados o una medición de este tipo, pero que le gustaría y que bueno, espera que en el futuro probablemente sí pueda llegar a eso, pero que él, como está trabajando con personas que tienen exclusivamente dolor persistente, usa la encuesta de catastrofización del dolor, el dibujo, el diagrama del dolor, el inventario de sensibilización central, el cuestionario de injusticia percibida y algún tipo de chequeo de terapia de aceptación y compromiso para saber en el fondo como forma general. Esto lo puede hacer incluso como un escaneo previo a que el paciente vaya a la terapia, no tiene por qué llenar todo eso inmediatamente, sino que más bien se lo puede pasar desde antes para que sepa que esa información es importante para sentar las bases de lo que va a investigar. Y además de eso también no usa específicamente uno de evitación de movimiento, pero uno de evitación global. So that questionnaire related to avoidance is
a paper and pen tool, or do you ask something? Yeah, so those are typically provided to the patients to fill them out by paper and pen. And then other key factors for assessing patients include, of course, all the lifestyle factors such as physical activity, sedentary behavior, smoking, stress, sleep, those kind of nutrition also, those kind of lifestyle factors are typically questioned rather than assessed using questionnaires, although many of those lifestyle factors can potentially also be assessed using questionnaires, but we know that patients in general don't like to fill out that many questionnaires. Therefore, we try to limit it to a maximum. Bueno, dice que los pacientes no les gusta llenar tantas herramientas, por eso como que a veces puede haber una limitación en el tipo de cuestionario, el tipo de tiempo y cantidad de tiempo que va a destinar a eso. Pero yo le pregunto si es una herramienta de lápiz y papel, me dice que sí, que las cosas que no son a veces de lápiz y papel, por ejemplo la FABQ sería una herramienta de lápiz y papel, a eso se refería mi pregunta. Tendría que ser, por ejemplo, el estilo de vida, los factores relacionados a el estilo de vida, si es que es o no fumador, si es que hace o no hace ejercicio, la conducta sedentaria, ese tipo de cosas las escribe, las pregunta directamente y no necesariamente hace un cuestionario para ello. Amazing. And in relation to the central sensitization inventory, I know that the probability rises as long as the questionnaire gets more than 40 points, but I know that you also have patients and have in the past that have maybe 60 or 70 points, and then you assess them while they're moved in the clinical examination, they are not reproducing any kind of symptoms. So what I'm trying to tell to my colleagues as well is that you need to try to tie the clinical examination with the objective measures with the inventory, because the error or the common mistake is that because of the score is high, you are already assuming that the patient has that problem. What are your thoughts on that? I'm going to translate to Spanish first. Sorry, Joe. Le digo yo que ¿qué nos podría decir respecto a que ya sabemos todos que la puntuación del inventario de sensibilización central, mientras más de 40 puntos tenga, más probable es que tenga un paciente de dolor relacionado a la sensibilidad central, pero que el error común que se ha cometido en los clínicos en todo el mundo probablemente es que por el hecho de considerar ese puntaje alto, están asumiendo que el paciente tiene hipersensibilidad o sensibilidad central, que lo que tendríamos que estar haciendo es cruzar la información del examen clínico, del examen físico, porque yo me imagino que yo he tenido pacientes con 60 o 70, 80 puntos, que en el examen clínico no les pasa nada. Entonces, ¿qué opina de esto? There you go. Yeah, I couldn't agree more. In general, we need to be aware that the central sensitization inventory it's a very good tool in general, especially for scientific purposes to study groups. On an individual basis, we have to be careful when interpreting the score, and for sure it's not the gold standard for assessing whether or not somebody has sample sensitization, and for sure we need to interpret it into the broader picture. And of course, the content validity of the sample sensitization inventory is probably the biggest issue to that tool, so be aware of it. It's assessing the symptoms in that are supposed to be features of sample sensitization, but even that is not perfectly sure. I couldn't agree more that we need to focus on the general clinical picture rather than on scores of questionnaires. And in general, don't assess or don't score any questionnaires before you did the full history taking, and because if not, you're clearly biased towards what the patient will tell you. Excellent. Dice que no puede estar más de acuerdo con lo que yo le acabo de mencionar, porque la idea sería poder atar o relacionar los hallazgos clínicos con la puntuación de los cuestionarios, y que no hay que interpretar o puntuar antes de tiempo, antes de conocer, escuchar al paciente, las encuestas. No debería ser así, deberíamos tener la película completamente clara, la historia clara de la condición del paciente, de los movimientos, de todo lo que significa una entrevista completa para poder recién ahí interpretar ese tipo de escaneo de lápiz y papel. Así que está creado o destinado para identificar las características más comunes de las personas con sensibilidad central, pero no es un gold estándar, así que ojo con eso. And Francisco wants to know what kind of use or importance you give to the assessment tool of QST in chronic pain patients. And in addition to that question, Facundo wants to know if you recommend some kind of low cost
of QST? I know there's one, it's called CST, I think, clinical sensory testing. But what are your thoughts on those two things? Ahí hay dos preguntas en el chat y las acabo de traducir al inglés, así que las pueden leer para que vean de qué vamos ahora a hablar. Yes, it's also very relevant. In fact, as a clinician, I used to do a lot of QST testing, even pressure pain threshold assessments for every single patient that I saw, even before and after exercise. I even did some conditioned pain modulation testing with a cuff inflator, not only for scientific purposes, but also for the patients that I see in the clinic as a clinician. But then after a while, I stopped doing it, and the only QST testing that I did was closely paying attention on how the patient would respond to my classical examination, so the classical joint mobility, muscle testing, those kind of things. And then, of course, you also touch the patient, and then you do some kind of QST testing, at least in terms of looking how they respond to mechanical pressure. And in that respect, there are some clear suggestions in the new nociplastic pain clinical criteria to also include that type of QST testing. So very bedside without fancy equipment, because of course we were aware in the committee that those kind of fancy equipment is not readily available in all clinical situations. And therefore you can simply use a brush that you can use and also the pressure of your own thumb to do the palpation and to see how patients respond to that. And of course, cold and heat, hyperalgesia, or can also be assessed with devices that have very normal temperature, of course. Dice yo que solía hacer muchas de estas pruebas hace tiempo, en el fondo, cuando tenía que tratar de dilucidar qué pasaba con la evaluación cuantitativa, y para los que no estén familiarizados pueden buscar de qué se trata la evaluación QST, pero ahora para traducir eso a la clínica, porque las comitivas que han creado esos acuerdos y esas herramientas están al tanto de que la realidad clínica de todos nosotros es distinta y no vamos a quizás adquirir herramientas tan costosas para una evaluación de ese tipo. Entonces ahora le está dando mucho más hincapié y más importancia a lo que pasa con el paciente. O sea, en la examinación física, cuál es el comportamiento que adopta, cómo responde a los estímulos, cómo responde a las instrucciones, qué pasa con el examen de movimiento, qué pasa con el examen de rango articular, de fuerza muscular. Con ese tipo de cosas le interesa mucho más saber cuál es la respuesta, y por supuesto que eso lo puede complementar con alguna otra herramienta en clínica que podría permitir, por ejemplo, dilucidar la presencia o no de hiperalgesia, y también de hiperalgesia térmica, que se puede hacer a través de cosas que no necesariamente tienes que comprarte. You might use, for example, Joe, maybe some ice cubes and some, I don't know. This is also described in the Joe SPT last year article that is called Lost in Translation. I think you might be familiarized with that. I'm going to recommend that to these clinicians as well. Si no lo han leído, hay un artículo de la Joe SPT de noviembre del año pasado, ya está cumpliendo un año, ya quizás lo leyeron. Y ahí se habla de justamente la sensibilidad central y si uno está como perdido, ¿no?, en la traducción o en la traslación de conocimiento, porque hemos tenido que asumir muchas veces cometiendo errores. Y ahí se habla de la forma de extrapolar el QST al CST, que eso es un paper que unos años antes validó Chad Cook con otro grupo de investigación también. Y, por ejemplo, en vez de usar la hiperalgesia con un algómetro de presión, puedes usar con una goma hasta que le hagas un cambio de color en la piel al paciente, o con tu uña, hasta que tu uña cambie de color al hacer la evaluación de la presión. O la hiperalgesia térmica la evalúas a través de un cubo de hielo por 10 segundos, o con una moneda caliente que esté en tu bolsillo, se la colocas 10 segundos. Ese tipo de cosas es mucho más práctico. So it might be better to check what the patient is telling you, and not only what is related to the QST. So would you recommend, for example, some kind of assessment of temporal summation with the clinical examination? No, I would certainly not recommend to do it because it's hard enough to do it in a scientific valid way in clinical studies, and even then it's very, very challenging. Of course, the best thing you can do is then have a fancy equipment, an electrical stimulation or a QST device that provides the stimulus in a standardized way, that you always have the same time interval between the different stimulus. So yeah, I wouldn't recommend at all to do temporal summation testing in the clinic, although it's possible
technically it's possible if you have a pressure pain threshold tool, which is not that expensive to buy. But I wouldn't do that, and I wouldn't also invest money in buying a PPT, so pressure pain threshold assessor, so an algometer, because I don't think you need it. And also, according to the IASP nociplastic pain criteria, you don't need it. You can assess hyperalgic responses to pressure by just using the pressure of your thumb, and then they say, okay, more than 4 kilograms, or you provide more than you provide a pressure of 4 kilograms by just pressing with your thumb, and then looking at the nail, and when the nail becomes white, then you have provided enough pressure. And if you then have a painful response, then it's supposed to be a hyperalgic response. Dice que no recomendaría comprarse tantas cuestiones sofisticadas y tampoco necesariamente la evaluación de la sumación temporal, porque en la investigación ya es suficientemente difícil hacer ese tipo de evaluaciones, porque tienes que tener una herramienta estandarizada que, por ejemplo, permita dar un golpe de corriente a una determinada cantidad de tiempo, con lo que significa hacerlo midiendo entre 1 o 3 Hz en el fondo, y si lo haces con un estímulo mecánico físico quizás no va a ser exactamente lo mismo. Pero en la clínica, con los criterios de la IASP, tampoco te recomendaría necesariamente tener un algómetro, pero podrías hacer la evaluación como antes lo comenté con el cambio de color de la uña. Cuando tu uña se está volviendo lo suficientemente blanquecina, te estás acercando a la evaluación de la algometría, que en el fondo es como hacer por lo menos 4 kilos de presión y evaluar cuál es la respuesta del paciente en el fondo con esa presión, para saber si tiene hiperalgesia mecánica. ¿Ya? Excellent, Joe. Let me know. If I can add one thing to that discussion about QST testing, if you lack time in the clinic, you can even forget about assessing and whether or not it's a patient with nociplastic pain. And I would recommend, if you lack time, to not to focus on the nociplastic pain criteria, but rather to focus on the lifestyle factors and the pain beliefs. They're much more key than deciding whether or not it's somebody who's having clear nociplastic pain or not. Excellent. I couldn't agree more. I'm going to translate that as well. Dice que si tuviera que agregar algo como para poder aconsejarles a ustedes también y a nosotros que en la clínica hagamos algo si estamos cortos de tiempo, que probablemente sea la realidad de muchos, que en vez de enfocarse tanto en la evaluación sensorial cuantitativa y todas estas variables que a veces conocemos de la literatura también, que mejor te enfoques en las creencias de la persona, que te enfoques también en su estilo de vida, en buscar cuál es el comportamiento que tiene hoy día y qué de eso se podría modificar. Eso probablemente va a generar una diferencia en el resultado final, mucho más de que si haces o no la evaluación de este tipo de cosas. ¿Ya? And what are your thoughts in relation to the concept of pain adaptability with the Thomas Graven-Nielsen research? I've been the latest years assessing repeated movements to get to know if the patients can adapt or not to the symptom. Do you use that or do you recommend that in some clinical scenario? ¿Cuáles son tus pensamientos respecto a la adaptabilidad al dolor? A pedirle a un paciente que se mueva de forma repetitiva para saber si el síntoma que tiene es consistente, si cambia con la repetición, si el síntoma se le disminuye en algún escenario clínico en particular? Well, in some way, yes, we use that in the clinic in terms of using graded activity, behavioral graded activity as an approach that we often use for treating our patients, and also when we provide great exposure in vivo as a treatment approach for our patient, it's something that is applicable to implement that viewpoint. So yeah, I think it's in general it's very important to allow patients to return to their preferred daily activities, yet without focusing on pain flares that are typically associated, especially when they are in the first and the initial phases of a graded activity program or a graded exposure program. Dice que le da mucha relevancia a los programas de actividad graduada y que de cierta manera eso igual es lo que hacen con sus pacientes. Yo le estoy preguntando por el concepto de la adaptabilidad al dolor que está siendo investigado hace mucho tiempo ya por Thomas Graven-Nielsen, y
es de cierta manera lo que están haciendo al exponer al paciente a moverse de forma gradual, y eso sería también importante para tratar de evitar que existan tantos flare-ups o reagudizaciones en el proceso. Así que van evaluando cómo se siente en la medida que tiene estímulos repetitivos también. Quizás no es lo mismo que hacer el experimento en clínica de pedirle que se mueva 10 veces o algo así, pero en algún grado se puede parecer también a eso. And the key aspect in relation to the success of those treatments is to engage the patient in those approaches, including the graded activity approach and the graded exposure approach. It's a lot of fun to do that, but the key thing, of course, is to engage the patient in those programs in a way that they do not focus on the pain flares, and they do not also focus on the pain relief that they can get in the long term from those treatment approaches, which is of course contradictory to the typical request for help that they express when they first meet you, because all patients with chronic pain that come in to see a therapist, they ask for pain relief. So, and that's of course the first phase, the preparatory phase, what you do when explaining pain, for instance. Y también está agregando en todo caso que una parte muy importante de todo este tipo de tratamiento de las personas con dolor persistente suele ser como en la fase preparatoria, que haces a través de la educación o la explicación del dolor, donde tienes que tratar de pensar en el largo plazo o llevar el foco, o llevar el foco de atención a no solamente el beneficio que pudiese ser inmediato, porque en este tipo de pacientes con ese tipo de predominio de dolor neurofisiológico puede ser difícil que haya un cambio rápido, entonces tienes que tratar de negociar o hacer ver a la persona a través del empoderamiento que tiene que hacerse cargo de su condición, que tiene que volverse más activo de manera gradual para poder conseguir estos beneficios en el final del camino y no esperar que sea algo tan rápido, lamentablemente. And Jose Ignacio wants to know, Joe, how would you manage those flare-ups in patients that are lack of motivation, that lack motivation or maybe are depressed as well? If they have and they present with a flare-up, what would be your words? ¿Qué palabras saldrían de tu boca si te llega un paciente que tiene una agudización como estas que tienen después de haber asistido a terapia física? I think it's key to address this before you engage them in a physical activity program such as graded activity or graded exposure. So it's key before they start to grade physical activity that they are very motivated to do again, that you thoroughly discuss with them what to do when the pain is flaring, so that they are well prepared and that they know how to deal with it even before it has occurred. So as soon as it will occur, then they know how to deal with it because you have discussed this thoroughly with them. So that's a typical question that I ask to them before they start to grade their certain activity that they prefer to do is, okay, what if you do that activity and during the activity or after the activity, your pain increases substantially? What does that tell you? And so I ask them to express their beliefs about the nature of such pain flare, and we discuss them what the appropriate coping strategy is to deal with it. Dice que bueno, esto es una pregunta que le hacen muy comúnmente porque todos hemos tenido que lidiar alguna vez con pacientes que tienen una reagudización después de someterse a algo que no han hecho en mucho tiempo, y dice que la clave en realidad debería ser enfocarse en cómo poder lidiar con esto antes de que ocurra. Entonces preguntarle a la persona qué has hecho en otras oportunidades o en otras etapas en las que has tenido una agudización de esta manera para saber si podemos recurrir a algo de esa forma, y también educarlos lo suficiente o explicarles de que a veces es parte del proceso para que cuando ocurra no hubiese un mayor problema o que la persona en el fondo no interprete como que eso es algo dañino, sino que sepa que es parte de la sensibilidad detrás. Así que... Go on. Go on, don't worry. Have you finished translating? Yes. Okay. So what I was also willing to say about this is that, of course, in that phase, they already had explained pain. So at that point in time, they understand that pain is no longer a reliable messenger for them, and that they shouldn't continue to have their lives directed by pain flares or pain improvements. So
at that point, it's also key for us as clinicians to somehow try not to provide a solution for them, but try to ask questions and direct the patients in a way that they find the solution on how to approach such a pain flare themselves, because they already understand their pain much better at that point in time, and this way they can find the solution themselves, and that they also can reflect on that on the wrong solutions that they may propose. So therefore it's key for you to take time to discuss them, to discuss this in advance with them. Dice que a esta altura del partido, cuando el paciente ya está en tratamiento, en el fondo, sería muy importante ya haber cumplido, entre comillas, o superado esta primera fase en la que se le explica el dolor a una persona. O sea, de tal manera sería bueno concentrarse en que a estas alturas el paciente con ese tipo de características ya sepa que el dolor no es un medidor de lo que le está pasando, no es un medidor objetivo de lo que pasa con su anatomía, con sus tejidos, y por ende no debería permitir que el dolor sea quien conduce su vida. Así que, independiente de que exista una agudización de esa manera, si la persona ya entendió, entonces es bueno tratar de sacar la solución de acuerdo a sus comportamientos o conductas previas que le han ayudado en el pasado, porque tenemos que tratar de transmitirles en el fondo a ellos la responsabilidad y entregarles las herramientas para que lo puedan hacer de esa manera. And Francisco is saying something that Mike Stewart says all the time in his courses, is the problem is not the problem, it's the solution, the problem. So maybe the solution relies on what the patient is telling you. And I think that's crucial, but it's pretty difficult, it's pretty tough. It's tough, but it's also a lot of fun, you know? If you change your way of communicating with your patient from a real active and authority-based way of communication, like, okay, you're the healthcare provider, so you know what's best for the patient, towards, okay, we provide some information, but at a certain point in time, the patient needs to find solutions themselves. And we know, of course, from a behavioral viewpoint, if the patient finds the solution themselves, that the chance that they actually will apply this in daily practice, in daily life, is much higher, that they are much more motivated to actually apply that coping strategy as compared to when you would suggest that coping strategy as a clinician. Bueno, y respecto a que justamente el problema es encontrar la solución, yo le estoy comentando otra de las citas comunes de Mike Stewart que tiene relación con que la solución debería tratar de extraerla del propio paciente. Y dice Joe que, bueno, yo le digo que eso es difícil, es desafiante, pero también dice Joe que eso es entretenido porque ahora tienes una nueva manera de comunicarte con la persona y con el paciente, que tratas de hacerlo no de un punto de vista autoritario como solía ser, sino que desde la cercanía, desde querer entenderlo, y que es mucho más probable que puedas impulsar un cambio de comportamiento y un resultado positivo si es que el resultado se consigue de forma activa con algo que el paciente ha descubierto, si se dio cuenta que hay algo que le puede ayudar, y si ya eso lo tiene claro, entonces va a ser mucho más contundente el resultado después. And I can tell that that is actually true from my personal experience, because I've been told so many times by people in my surroundings to stop drinking so much Belgian beer. And I don't. So I have to find somewhere the internal motivation and think of a solution how I can cope better with and stop drinking so much Belgian beer. Dice que él lo puede avalar esto según su propia experiencia, porque mucha gente de sus alrededores le está sugiriendo desde hace tiempo que deje de tomar tanta cerveza belga, que le hace mal, que le puede causar un daño. Pero mientras él no encuentre la motivación para hacerlo, o descubra una verdadera causa detrás para dejarlo, no lo va a hacer, por más que alguien le diga que lo tenga que cambiar. Así que es una buena metáfora como para entender esto, que tiene que nacer de uno mismo muchas veces. So try to trigger the change of behavior in our patients. That's quite tough, but that's the goal maybe. And now I'm going to ask the last question. I know that you have only a few minutes left, Joe. Tiene solamente hasta las 2 de nuestro país, Joe. Tiene que irse a trabajar después, así que le vamos a hacer solo un par de preguntas más. And Cristóbal wants to know, what would be your recommendation to assess the psychosocial factors in our patient without telling them that they are crazy, or without making them to, or maybe feel that they are crazy or they have something in their minds?
Yeah, that's also a very good question. Well, for starters, the questionnaires that I mentioned in the beginning that we use for all our patients, we delete the title of the questionnaire on top of the questionnaire. So don't give them a piece of paper with on top Tampa scale kinesiophobia or pain catastrophizing scale or something similar. So delete the title of the questionnaire. Of course, don't do any other adaptations to the questionnaire, but make sure that they don't see that kind of title on top of the questionnaire. A second one, of course, is to thoroughly address this and discuss it during the pain neuroscience education. That you talk open about this, whether they consider it as being a psychosocial issue, whether they consider whether it's all in their head, and then also use those wordings like it's between the ears, but in a real literal way, like it's in the brain, it's in the nervous system, rather than it's a pure psychosocial or psychological thing. And therefore, patients need to also understand that the psychological factors are also important to address in the treatment. And of course, that they somehow facilitate the hypersensitivity of the central nervous system and therefore increase and sustain the pain experience. But the basis is also always, of course, the increased sensitivity of the central nervous system. And that's a good thing about nociplastic pain sensitization, that it gives you some kind of basis to discuss it and explain it to your patient, and that you also can somehow sell it as a biological mechanism, even to those patients who are reluctant to acknowledge the value of psychological factors. And I would maybe add that you can really differentiate between psychological and biological, because the psychological can produce responses that affect biology. So absolutely, yeah, that you don't even need to differentiate, that it's all connected to one another, and it's the psychological factors have also a biological nature and a neuroscientific basis. Yeah, I couldn't agree more. dice que, bueno, un consejo podría ser que esto lo uses como para poder explicarle a los pacientes de qué se trata lo que quieres que entiendan también, y cuando haces las evaluaciones a través de los cuestionarios, por ejemplo, podrías considerar quizás borrar el título para que la persona no piense que estás investigando tan fácilmente desde el punto de vista psicológico, pero bueno, finalmente eso te puede dar a veces hasta una mano en el proceso. Yo podría agregar esto como de mi experiencia, se lo voy a agregar a Joe, se lo voy a decir también, que creo que cuando la persona lee la instrucción y se da cuenta de lo que estamos tratando de investigar cuando usamos encuestas como esa, a veces se facilita el entendimiento de una persona, pero eso va a depender también de las habilidades comunicacionales que tiene el examinador. Así que I was adding that maybe also the instructions of the questionnaires can help or enhance the learning in our patients, because, for example, the PCS includes the instruction that says something about like, we all have experienced pain in our lives, but we want to know what you think about it when you are experiencing it. So that may be the starting point to make sense about pain. What are your thoughts about Absolutely. that? Yeah, absolutely. I couldn't agree more. I think we always need to make sure that if we approach a patient, if we start to explain pain to our patients, that we need to do it in an individually tailored way, and that we need to connect our explanation to experiences of the patient themselves, and that we need to adapt the explanation, education that we give to the beliefs of the patient. That's very key to the management of chronic pain, and it makes it also much more fun to do it that way, because then it always is something new, and there's no such thing as two identical explained pain sessions, because it's always a new trip that you take on together with the patient, and you never know where you will end. So therefore it remains fun, even though you've done it so many times. I totally agree, Joe. That's actually pretty fun, and I think that's what I like about my job now. Every scenario and every patient is different, so I think that is a massive clinical pearl, and I'm going to translate it to our colleagues, and then we can wrap up. Dice que eso es lo que hace tan interesante nuestro trabajo también, como para agregar que tienes que tratar de buscar
que el mensaje que estás entregando, la educación que estás entregando en el paciente una vez que ha cursado ya probablemente con tratamiento fallido y otras experiencias previas, tiene que ser lo más personalizado posible, tiene que tratar de adherirse o referirse a la experiencia que ha tenido esa persona recibiendo, por ejemplo, tratamientos previos o de acuerdo a las cosas que le han ayudado o a lo que ha vivido, a cómo todo lo que le está pasando lo hace sentir. Es mucho más probable que tenga sentido, es mucho probable que entienda el mensaje si es que logras transmitirlo de esa manera y por eso yo dice que eso es lo que hace que sea el trabajo entretenido. Yo se lo reafirmo con mi experiencia también actual. Todos los días se va para la casa pensando en cómo vincularse más con una persona para que entienda el mensaje y para poder impulsar un cambio de conducta finalmente y una diferencia. Así que ahora vamos a ir cerrando ya. Maybe we can ask the colleagues to turn on their cameras a few seconds for the final picture. Let's see. Prendan un segundo la cámara, colegas, si es posible ahora para que nos saquemos unas fotitos ahí. Así que traten de sacar un par de fotos de ustedes. I'm asking them to turn on the cameras to take a picture. This is our outcome measure, Joe, so you should be smiling. It's been a pleasure and an honor to have you here. And I really hope to be in another course in Chile with you, or maybe in other part of the world. Who knows? Yeah, it's been my pleasure. And thank you for having me. And I hope you have a nice continuation of the day and evening in Chile. And yeah, I hope to see you also perhaps and hopefully in Chile, if not somewhere else. Sounds like a plan to me. Keep enjoying Belgian beer. We are doing the same here. I will. Bye, Joe. Thank you. Have a nice day Bye, and a nice week. Bye. Bye, everyone. Bien, ahora solo para ir cerrando, están ya todos probablemente dispuestos a volver a su trabajo. Les agradezco el tiempo y que se hayan conectado, colegas, considerando que en un día de semana yo tuve que interrumpir la agenda. Veo que muchos de ustedes también están en el trabajo ahí. Espero que poniendo atención y no con pacientes con TENS instalados en una camilla, pero bueno, ese es otro tema. Así que espero que les haya gustado. Este era el último Kine Talks del año. Vamos a ver si para el próximo año sale alguna otra cosita, con algunos meses de diferencia. Es cansador y requiere preparación y planificación todo esto, pero está todo esto siendo grabado, así que pongan sus mejores caras, porque en un periodo de tiempo de más o menos un mes seguramente lo voy a compartir en mi canal de YouTube. ¿Ya? Espero que le hayan quedado esas perlas clínicas y recomendaciones. No hay una sola manera estandarizada de educar a la gente. Estas cosas siguen cambiando día tras día, así que sigan estudiando, colegas, sigan tratando de ser mejores profesionales y personas cercanos a sus pacientes y capacitándose continuamente. Así que tengan un lindo día, una buena semana y nos veremos por ahí pronto, quizás en Concepción, quizás en otra parte del mundo, no lo sé. Cuídense y que tengan un buen día.